1 രാജാക്കന്മാർ അധ്യായം 5. സോളമനെ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് കേട്ട് ടൈർ രാജാവായ ഹീരാം അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. ഹീരാം എന്നും ദാവീദുമായി മൈത്രിയിലായിരുന്നു. സോളമൻ ഹീറാമിന് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു. എൻ്റെ പിതാവായ ദാവീദിന് തൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനൊരാലയം പണിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ. ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളെ കർത്താവ് അവന് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതുവരെ അവന് തുടർച്ചയായി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ എനിക്ക് പ്രതിയോഗിയില്ല, ദൗർഭാഗ്യവുമില്ല. എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് എനിക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും സമാധാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പിതാവായ ദാവീദിനോട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: നിനക്ക് പകരം സിംഹാസനത്തിൽ ഞാൻ അവരോധിക്കുന്ന നിന്റെ മകൻ എൻ്റെ നാമത്തിന് ഒരാലയം പണിയും. അതനുസരിച്ച് എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന് ആലയം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ആകയാൽ ലെബനോനിൽ നിന്ന് എനിക്കായി ദേവദാരു മുറിക്കാൻ ആജ്ഞ നൽകിയാലും എൻ്റെ ജോലിക്കാരും നിന്റെ ജോലിക്കാരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് നീ നിശ്ചയിക്കുന്ന കൂലി ഞാൻ തരാം. സീദോന്യരെ പോലെ മരം മുറിക്കാൻ പരിചയമുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ. സോളമൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ഹീരാം അതീവ സന്തുഷ്ടനായി പറഞ്ഞു: ഈ മഹത്തായ ജനത്തെ ഭരിക്കാൻ ജ്ഞാനിയായ ഒരു മകനെ ദാവീദിന് നൽകിയ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. ഹീരാം ദൂതൻ മുഖേന സോളമനെ അറിയിച്ചു: നിന്റെ സന്ദേശം കിട്ടി. ദേവദാരുവിൻ്റെയും സരളമരത്തിൻ്റെയും കാര്യം നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ചെയ്യാം. എൻ്റെ ജോലിക്കാർ ലെബനോനിൽ നിന്ന് തടി കടലിലേക്ക് ഇറക്കും. പിന്നീട് ചങ്ങാടങ്ങളാക്കി നീ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു തരാം. കരയ്ക്കടുക്കുമ്പോൾ നീ അവ ഏറ്റുവാങ്ങണം. എൻ്റെ കുടുംബത്തിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നീ നൽകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോളമൻ ആവശ്യമായ ദേവദാരുവും സരളമരവും ഹീറാം നൽകി. ഹീറാമിൻ്റെ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സോളമൻ 20,000 കോർ ഗോതമ്പും ആട്ടിയെടുത്ത 20,000 കോർ എണ്ണയും കൊടുത്തു. ആണ്ടുതോറും ഹീറാമിന് ഇവ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കർത്താവ് വാഗ്ദാനപ്രകാരം സോളമന് ജ്ഞാനം നൽകി. ഹീറാമും സോളമനും സമാധാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ഇരുവരും ഉടമ്പടിയിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സോളമൻ രാജാവ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്ന് അടിമവേലയ്ക്ക് ആളെ എടുത്തു. 30,000 പേരാണ് ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. മാസം തോറും 10,000 പേരെ വീതം ലെബനോനിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവർ 1 മാസം ലെബനോനിലാണെങ്കിൽ 2 മാസം തങ്ങളുടെ വീടുകളിലായിരിക്കും. അദോണിറാമിനായിരുന്നു ഇവരുടെ മേൽനോട്ടം. ചുമടെടുക്കാൻ 70,000-ഉം മലയിൽ കല്ലുവെട്ടാൻ 80,000-ഉം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജോലിക്കാരുടെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന 3,300 ആളുകൾക്ക് പുറമെ ആയിരുന്നു ഇവർ. രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് അവർ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അടിത്തറ പണിയാൻ വിശേഷപ്പെട്ട വലിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ചെത്തിച്ചൊരിപ്പെടുത്തി. സോളമൻ്റെയും ഹീറാമിൻ്റെയും ശില്പികളും ഗേബാൽക്കാരും ചേർന്ന് അവ ചെത്തിമിനുക്കുകയും ദേവാലയം പണിയാനുള്ള കല്ലും മരവും തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു. Chapter 5. These commissaries, one for each month, provided food for King Solomon and for all the guests at the royal table. They left nothing unprovided. For the chariot horses and draft animals also, each brought his quota of barley and straw to the required place. Judah and Israel were as numerous as the sands by the sea. They ate and drank and made merry. Solomon ruled over all the kingdoms from the river to the land of the Philistines down to the border of Egypt. They paid Solomon tribute and were his vassals as long as he lived. Solomon's supplies for each day were 30 cores of fine flour, 60 cores of meal, 10 fatted oxen, 20 pasture-fed oxen, and 100 sheep, not counting harts, gazelles, roebucks, and fatted fowl. He ruled over all the land west of the Euphrates, from Tifsa to Gaza, and over all its kings, and he had peace on all his borders round about.
Thus Judah and Israel lived in security, every man under his vine or under his fig tree from Dan to Beersheba, as long as Solomon lived. Solomon had 4,000 stalls for his 12,000 chariot horses. Moreover, God gave Solomon wisdom and exceptional understanding and knowledge as vast as the sand on the seashore. Solomon surpassed all the Sodomites and all the Egyptians in wisdom. He was wiser than all other men, than Ethan the Ezrahite, or Heman, Chalcol, and Darda the musicians, and his fame spread throughout the neighboring nations. Solomon also uttered 3,000 proverbs, and his songs numbered 1,005. He discussed plants, from the cedar on Lebanon to the hyssop growing out of the wall, and he spoke about beasts, birds, reptiles, and fishes. Men came to hear Solomon's wisdom from all nations, sent by all the kings of the earth who had heard of his wisdom. When Hiram, king of Tyre, heard that Solomon had been anointed king in place of his father, he sent an embassy to him, for Hiram had always been David's friend. Solomon sent back this message to Hiram: "You know that my father David, because of the enemies surrounding him on all sides, could not build a temple in honor of the Lord his God, until such a time as the Lord should put these enemies under the soles of his feet. But now the Lord my God has given me peace on all sides. There is no enemy or threat of danger. So I propose to build a temple in honor of the Lord my God, as the Lord predicted to my father David when he said, 'It is your son whom I will put upon your throne in your place, who shall build the temple in my honor.' Give orders then to have cedars from the Lebanon cut down for me. My servant shall accompany yours, since you know that there is no one among us who is skilled in cutting timber like the Sidonians, and I will pay you whatever you say for your servant's salary." When he had heard the words of Solomon, Hiram was pleased, and said, "Blessed be the Lord this day, who has given David a wise son to rule this numerous people." Hiram then sent word to Solomon, "I agree to the proposal you sent me, and I will provide all the cedars and fir trees you wish. My servant shall bring them down from the Lebanon to the sea, and I will arrange them into rafts in the sea and bring them wherever you say. There I will break up the rafts, and you shall take the lumber. You, for your part, shall furnish the provisions I desire for my household." So Hiram continued to provide Solomon with all the cedars and fir trees he wished, while Solomon every year gave Hiram 20,000 cores of wheat to provide for his household, and 20,000 measures of pure oil. The Lord, moreover, gave Solomon wisdom, as he promised him, and there was peace between Hiram and Solomon, since they were parties to a treaty. King Solomon conscripted 30,000 workmen from all Israel. He sent them to the Lebanon each month in relays of 10,000, so that they spent 1 month in the Lebanon and 2 months at home. Adoniram was in charge of the draft. Solomon had 70,000 carriers and 80,000 stonecutters in the mountain, in addition to 3,300 overseers, answerable to Solomon's prefects for the work, directing the people engaged in the work. By order of the king, fine, large blocks were quarried to give the temple a foundation of hewn stone. Solomon's and Hiram's builders, along with the Gebalites, hewed them out and prepared the wood and stones for building the temple.